Mean Herren, lassen Sie Michigan innen Hut ein ganz Fig, aber radical Frage stellen. Glauben Sie wirklich, dass Frauen in ihrem Alter nur Augen für Männer mit prall gefüllten Brieftaschen, blitzenden Luxusautos oder Volumen, dunklem Haar haben? Wenn Sie das auch nur für eine Sekunde geglaubt haben, dann lassen Sie Michigan Sie sofort stoppen. Dies Vorstellung ist ein Mythos. Ein Märchen, das UNS die Gesellschaft, die Werbung und die sozialen Medien seit Jahrzehnten einhammern. Doch die Wahrheit, die biologische Realität, sieht völlig anders aus. In ihrem inneren Wartet Einkraft, die weitaus machtiger ist als Geld oder jugendliches Aussehen. Die meisten Männer über 60 tragen diesen schlafenden Riesen bereits in sich, doch sie haben nie gelernt, in Zuwecken oder einzusetzen. Wenn sie die schlossen triegeln, werden Frauen, ja, ich spreche auch von deutlich jüngeren Frauen, ein unwiderstehlich Neugier auf sie verspüren. Es wirkt wie ein Laser, unsichtbarer Magnet, der sie in ihren Bahn sieht. Nien, dafür brauchen sie kein Schoonheitsoperation, keinen Sportwagen kein blaue Wunderpill. Es erfordert lediglich 12 Fokussierminuten an jedem einzelnen Tag. Bleiben Sie hüt bei mir. In einem Moment werd ich Ihnen erklären, wie ein winzig Verschiebung in Ihrer Wahrnehmung dazu führt, dass Frauen sich zu Ihnen lehnen, sie wirklich wahrnehmen ihr Aufmerksamkeit schätzen. Während andere Männer in ihrem Alter ihr Energie damit verschwenden, in einem Spiel zu konkurrieren, das sie niemals gewinnen können. Beaver were in die Tiefgehen. Geben Sie diesem Video ein Like. Hinterlassen Sie einen Kommentar schreiben Sie mir, wann wir Sie zuschauen. Es inspiriert Michigan immer wieder zu sehen, wie unsere Gemeinschaft den verschiedensten Ländern der Welt zusammenkommt. Verges in Sie nicht zu abonnieren. Jedwoch teile ich hier praktisch Einblick über Selbstvertrauen, Anziehung, Gesundheit die vitale Energie nach der 60. Dies Lektionen basieren auf harter Wissenschaft, Psychology echter Coaching Warum. Hashtag der Zerfall eins verrotteten Mythos lassen Sie mit einer Lüge aufräumen. Die Gesellschaft behauptet oft, dass Männer jenseits der 60 unsichtbar wurden. Es sei denn, sei führen ein Promileben auf einer Yacht. Das ist schlichtweg falsch die Realität. Vertrauen Sie mir, ich habe Männern in ihren 60 und 70 gearbeitet, die Frauen ansehen, die 20 oder 30 Jahre jünger sind. Nicht wegen ihres Bankkontos oder kosmetischer Eingriff, sondern weil sie die psychologisch Anziehung verstanden haben. Frauen Hunger nicht nach mehr Pretty Boys, die verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischen. Sie sind erschöpft von unsicheren Männern, die sich ständig beweisen müssen. Reef, ein ruhig Präsens ein tief verwurzelt Souveränität ursachen ein weitaus starkes Verlangen als gladot. Die Wahrheit ist, sie halten bereits alle Trumpf in der Hand. Jüngere Männer bauen nach an ihrer Identität. Sie jagen nach Bestätigung die müssen ihren Wort erst nach beweisen. Aber sie haben gelebt. Sie haben gelernt, Gelatin, gesiegt die Jahrzehntevaler Lektionen überlet. Dies Erfahrung schafft ein still, unerschütterlich stark. Wenn Sie dies starke nehmen, unterscheiden Sie sich sofort von all den rastlosen Jungs, die Bestätigung im Außen suchen. Dieser Unterschied ist wahrer Vorsprung. Hashtag das Geheimnis der Ergebnisunabhängigkeit der psychologische Schlüssel zu diesem Vorsprung heißt Outcome Independence, Ergebnisunabhängigkeit. Das bedeutet ganz einfach. Sie genießen die Interaktion mit einer Frau, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu brauchen. In dem Moment, in dem ein Mann aufhört, nach Anerkennung zu jagen, verändert sich sein Gesamtaura. Frauen spüren dies Jealousien zuversicht anstatt de juntenden Drucks. Lassen Sie die drei häufigsten Fälle anschauen, die Männer über 60 immer noch machen, wie wir sie durch Gewohnheiten ersetzen, die Leben verändern werden. Hashtag Fälle 1. Jagen statt ansehen, manch Männer benehmen, sich mit 65 nach wie Teenager.
Sie prallen mit ihrem Besitz, kauften protzig ihren oder versuchen ständig zu beweisen, wie begehrenswert sie sind. Das Problem? Frauen riechen Bedürftigkeit genauso schnell, wie ihr in Highblut im Wasser riecht. Es wirkt schwach und rot innen ihr maskulin macht. Lernen Sie stattdessen, sich zu entspannen, den Moment zu genießen und die Neugier ganz naturlich wachsen zu lassen. Hashtag Feller 2. Den werden die Bestätigung der Frau koppeln in dem Moment, in dem sie sich heimlich fragen. Findet sie Michigan noch attraktiv? Während sich ihr Stimme, ihr Haltung und Erblick. Stresshormone steigen, das Selbstvertrauen sinkt. Frauen spüren diesen inneren Druck sofort. Der gesunde Weg ist der Respekt vor ihrer eigenen Geschichte, ihrer Weisheit und ihrer Unabhängigkeit. Wenn sie sich selbst wertschätzen, werden ihr innen ganz automatisch mehr Respekt entgegenbringen als je zuvor. Hashtag Feller 3. Das Spiel der Gegen spielen wollen, viele Männer farben, sich die Haar, jagen jedem Modetrend hinterher oder versuchen verzweifelt. Wieder wie 35 Aussuchen. Aber sie sind nicht 35, und das ist verdammt gut so. Frauen suchen irgendwann nach Stabilität, Geduld und einer ruhigen Führung. Sie schätzen einen Mann, der sich selbst kennt und sich mit einer stillen Gewissheit durch das Leben bewegt. Hören Sie auf, jünger sein zu wollen. Fangen Sie an, Meisterschaft zu verkörpern. Hashtag die 12-Minuten-Method zur mentalen Neusrichtung. Dieses Mindset aufzubauen, brauchen Sie keine Gererlange-Therapie. Üben Sie dies täglich Routine, die 12 Minuten dauert. 1. 3 Minuten still asterisk stellen Sie sich Leben so vor, wie es jetzt ist, und die Bestätigung von Irgendjemandem zu brauchen. Fühlen Sie sich satt, denkbar und wohlständig. 2. Für Minuten Visualisierung asterisk stellen Sie sich vor, wie Sie mit einer attraktiven Frau sprechen und absolut gar nix von erwarten. Genießen Sie einfach das Gespräch, völlig gelassen. 3. 5 Minuten Erinnerung asterisk rufen Sie sich Ihr großen Erfolg, Ihr hartesten Lektionen und Ihr Resilienz ins Gedächtnis. Spüren Sie die stark, die Ihren Lebenserfahrungen gewachsen ist. Wenn Sie dies Praxis wiederholen, wird Gehirn langsam neu programmiert. Anstatt nach Validierung zu hungern, entwickeln Sie Ihren ruhiges, sich selbst Selbstvertrauen. Atem wird langsamer, Ihr Haltung verbessert sich und Blick wird tiefer. Frauen spüren dies Gerdi Präsen sofort, weil das menschliche Nervensystem ein Spiegel ist. Wenn Sie entspannt sind, fühlt sie sich sicher und offnet sich. Dies biologische Reaktion ist tausendmal starker als jede Rolex oder Jetter Porsche. Hashtag die Geschichte von Frank Lassen, Sie Michigan innen von Frank Urselen, eine meiner Klienten, 68 Jahre alt. Anstatt in seinem örtlichen Café nach Aufmerksamkeit zu heischen oder Frauen anzustarren, saß einfach nur friedlich da, los sein Buck und genos die Morgenatmosphäre. Strahlt ein tief Zufriedenheit aus Minuten später fing eine Frau in ihren frühen 50 an mit ihm zu reden. Sie fanden sofort einen Draht zueinander, weil sein Energie sagt, ich bin bereits glücklich. Ich bin often für gut Gesellschaft, aber ich brauche sie nicht. Dies Botschaft ist unglaublich madig. Frauen sind gut umgeben von Lärm, Online-Hektik und Männern, die wir zu hart versuchen, zu beeindrucken. Wenn sie jemanden treffen, der entspannt, nachdenklich und emotional stabil ist, wirkt das wie ein Oasis in der West. Ihr Präsens wird magnetisch, weil Menschen sich weniger an ihr Wort erinnern, sondern daran, wie sie sich in ihrer Nähe gefühlt haben. Ein friedlich, selbstbewusst Ausstrahlung kommunisiert Sicherheit, Weisheit und Stillführung. Hashtag Fazit für Hut Gentlemen. Die nackte Wahrheit ist simpel. Sie sind nicht unsichtbar und ihr besten Jar liegen nicht hinter ihnen. Dies Lebensphase bringt ein Tief, Geduld und emotionale Intelligenz mit sich, die jüngere Männer selten besitzen.
MIT einer kleinen mentalen Verschiebung UND 12 Axamen Minuten pro Tag schalten CEIN Selbstvertrauen frei. Das ganz natürlich Respekt. Nugier UNDT Verwendung Anziehung. Sie müssen nicht gemand anderes werden. Sie müssen nur den Mannen thullen, der längst in innen steckt. Gehen Sie hut MIT erhobenum Haupthinos. Sie haben das Leben gemeistert. Jetzt ist es in der Zeit, dass die Welt das auch spürt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleiben Sie stark, bleiben Sie gelassen.